Tashedule, Khenchen La, Khenpola, Lama Kuncho. Welcome everybody. Good morning, good afternoon, good evening, everybody. Again, we're going to start the teaching today with my mandala offering. Hoàn toàn giải thoát khỏi những ràng buộc của chân và huyễn, siêu vượt danh tự và các tướng của sinh diệt và trụ, siêu việt đến và đi, lấy và bỏ. Mạn Đà La tối thượng chính là cảnh giới tâm nguyên sơ. Chúng con xin dâng cúng tất cả, và qua đó nguyện chúng con được gia hộ để đạt đến cảnh giới Phật. Completely liberated from the bonds of real and unreal, transcending the names and attributes of arising sensation and abiding, coming and going, affirmation and denial. The supreme mandala is the natural state. By offering it, may we be blessed to attain the state of Buddhahood. Om Guru Deva Dakini Ratna Mandala Ratija Soha. Sanjin Chudan Sojin Chonam Lai Chanchu Pandu Dani Gyaltsen Dagi Jinsu Jinbe Sonam Jin Dula Pinju Sanjin Dumber Shu Sanjin Chudan Sojin Chonam Janchu Pandu Dani Gyaltsen Dagi Jinsu Jinbe Sonam Jin Dula Pinju Sanjin Dumber Shu. Until awakened, I take refuge in the Buddha, Dharma, and Supreme Assembly. By the merit of generosity and other good deeds, may I attain Buddhahood for the sake of all sentient beings. Mahanamgada Nyambe Simjen Damjen Devadan Devi Judan Dembra Jurunje Dunghedan Dungerchi Judan Jevaran Jurunje Dunghe Meben Devadan Mendurvara Jurunje Nyerin Chadanit Charve Danyam La Nebra Jurunje Mahanamgada Nyambe Simjen Damjen Devadan Devi Judan Dembra Jurunje Dunghedan Dungerchi Judan Jevaran Jurunje Dunghe Mebe Dewa Da Mendra Juruje Nyeren Chada Nidan Danyum La Nebra Juruje. May all mother sentient beings, boundless is the sky, happiness and the causes of the happiness. May they be liberated from suffering and the causes of suffering. May they never be separated from the happiness which is free from sorrow. May they rest in equanimity, free from attachment and aversion. Chanze Wadan Jujen Shawadan Jesu Yeran Kurijin Surwa Ye Gewa Jungse Dagi Jesa Tamche Dobe Janchu Chemburu. Whatever slight virtues I have accumulated through prostration, offering, confession, rejoicing, beseeching, and requesting, I dedicate it all for the sake of complete enlightenment. Sajim Beju Chujim Medodan Riravalinje Nede Jimbande Sanje Shindu Migde Provai Drobe Namdai Shindu Jimbar Sho Gusu Yonzo Lame Sonam Lai China Sansum Dejin Yijin Chu Dale Lonjo Nase Yonshe La Lame Choge Ngudu Zandu So Woman Guru Devandakin Rena Mendala Bardeza So. The ground is sprinkled with scented water and strewn with flowers. It is adorned with Meru, the supreme mountain, the four continents, and the sun and the moon. As a Buddha field, I offer it. May all sentient beings attain the happiness of the Buddha field. To the lamas who possess
So the three kayas, I offer the outer, inner, and secret offering with my body, wealth, and all that is visible. Please grant me the supreme realization and enlightenment. Samjian Namje Sambadang Loye Chedra Chidravaye Chejung Timon Tegbai Chejen Kulu Godu So. Please turn the wheel of Dharma of the greater and lesser vehicle and the teaching according to the disposition and mental capacities of the sentient beings. Kashin Guru Jansu Jesurun Shankara Gavalan Dobran Rinpoche Jeba Nambra Chenlabji Chujin Jasu Chimbu Yandrase Meji Manam Jachev Yuan Walin Jeribe Duji Mame Lama Damba Nula Ja Zarjan Judo Juzun Jugo Chinjela Branzedo So Durjin Jawan de Lo Naroda Manmata Kodrin Jideng Gadin Samden Zavela Mejava Zaju Lama Yedam Jusung La Surwan Devso Da Ju Chinjela Jandanga Da Dumba Do Sanje Kandurmanga Barden Lamresh Tujiran Jentarve Lam Damba Yunze Shinin Namla Gujan Zara Hadan Lame Mamje Wambodan Derji Tuji Shola Chawa Cheban Sanje Sonra Rabdu Shishin Deve Juru Jurwa Dedan Chiji Tambe Chunye Bariyan Deshi Shi Namkada Nyambe Simje Tamje Jitundu Tujalana Mebra Yantabra Zube Sanje Je Kumbardam Pachina Jatobra Cha Ti Chedu Kunu Nambar Tabe O Sember Shu Telandir Ganshik Sember Shewe Chu Jirimba Tene Tamchu Gomba Chibe Jung Te Imbareda Ta Tamchu Gomba Chibe Jung Tela Tene Liwu Sananda Chom Sananda Dunyorwa Ta Tinane Tene Dumba Te 다 찾아 전부 나dengi 원도 제바 이나더니 뭐와대 임바다 나den라 전루도 전에 내부 산직 사이 좀디 뭐와라 자고래 좀 생각하잖아 더도 톱자 산제로와 된뒤 너좀 뭐와게야 더도 되네 라신 심제 탐제대 산직이 금방 도야지도 뭐용고요와 어떤데 인도 전에 내부 산직 사이 좀디 나den기 나네 너다 뭐와 인송바래 다 대시고래 집에 가브래 Try to, in order to benefit for the asvas, as like the sky, the sentient beings, that is asvas in the sky, and try to attain the Buddhahood in order to benefit for the sentient beings, which is asvas in the sky. And we have here now, like the 7 vital points, and now we have been to the 7th one, which is now the dedications. Actually, if we apply these 7 to the 5-fold path of Mahamudra, then this comes under the category of the dedication. Why? Because all sentient beings actually intend to attain the Buddhahood, and that is the resultant state of all the sentient beings. So therefore, it is the final stage, or this is the dedication puzzle. Oh yeah. 다 전에 당한조 공직이 용데 다 가서 티네 존다 주 레버터발 다 녀베 갑지로와 다 대체되자 안에 배치 용 파르체와지 나랑 술로라 롭스지 다샤 두바지 중요레 대인도자네 되는 디 용데 되는 직된 숨공게 좀다 인다면 세야지 다 계자지 용으로와 닝아랑 존종 가지고 좀다르웨 야나 가지바게 좀다르웨 되는 삼삼들 다보 가지고 좀다 체모 센터네 송근도와 대인도자네 단디 용데 좀다 인다면 세야 돌아가서 삼무지 당구요래 대인도자네 지당게 되네 다 좀다 센두 가생되네 돌송 다야 공도와지라 좀단 짐바탐지 랑주바레 송소 좀다 따징에 좀단데 거기 좀단 데레스네 텐데게 성능한 짐바지 여바이나 대대네지 당연히 모티바 세야데 찬우레스 모티바스도 자네지 남바 마인 같은 소리 세게 말 남바 임발은 모티바 임바용 시기래 고직 성능한 짐바
se matik se te indu zane tene ngarang so ta chi chumtan de chi ngazo gongji chumtai ngazo tene chi dong ga ju chumtai ngazo ga ju chumtai se na tene ge log na la jinjen ji yo ba yin ta tene ge chumta de di gongji gi jong de mare songbare tene tono sama da yin jong de chumta min songbare chumta yin the means to attain zane na chumta se ge sono tan tan de tanda kong de sheba nan shin yin na tene di jong de chumta lang jin chi yo mares o tene songbare. So now when we talk about, now almost we complete the Gongchig, and we're almost to the end here. And it is stated that this the Gongchig teaching is the tenet or the ultimate decision or the ultimate the philosophy. And there sometimes the people say that this is the great tenet of the Dakpo Kaji, or the tenet of the Kaji, or the philosophy of the Dakpo Kaji, or the, so like as we have had in the past, that if we have this kind of point, like, you know, if we grasp to the things that this is the only points of philosophy, then in this case, this is not a philosophy. And if we grasp this is the only philosophy or the tenets of the Kajipa or Dakpo Kaji, then one is known as the into the category of the like kind of Tirthikas. Usually Tirthikas doesn't necessarily means this is non-Buddhist. Within the Buddhists also, there are some kind of Tirthikas who hold this kind of the supreme idea that, well, this is the only thing, and grasp to that. Then this grasping is people who have this kind of grasping within the Buddhists, also known as the Tirthikas. So therefore, if you think about this, this kind of idea, then these teachings, the Gongchigs, doesn't belong to this category. It's not a philosophy. It's not a kind of the like a tenets. So this is what Lord Jiten Sungin wants to say that, and also like for it, like it falls into the category of like the tenets of Sotantrika. If we have a grasping, then it's known as the like kind of grasping. Then it's not a like kind of philosophy. As for the Lord Jiten Sungin, this teaching doesn't belong to any categories of the tenets. That's all. Tene yang pena chumta se ya de yang cham ndo sono tong ji la khare yure sna ji lama thamba kuma ji gi tene theba samba hlabardu gom ne tene ngone chu gi nelu yang thaba to junje gi tene netur shibjing tawan chen du zane ya tende gi to ne tene ji langdur gi ne ten yungurwa ten nangdur gi ne ten batla chumtas ne yaming ta kap ji yungurwa ten ya tende to na sono tawaina tene gongjing de chumtas ne munje na na yan jiware ten du tandang ngun dong ge chuchu chemo ta lokasheng ngun ngu jur chare debyang peche zo chaware tanda garchen tebzal hangane debde zo chawure ten du tenal karson yuresana tene ndiji songdo penna jiten sunggongi chumta de kande jigre sana ta junde ke tona sanon tang de zane ju gewala tene dewan jongate hluwa meba ju megewala tene dewu dungen jongate hluwa meba tende ge hluwa mebe ge netur de yang dawan changing zigne sungbatela jiten sunggongi chumta chemos labgo res 어떻게 송도와 땡도 전에 그냥 아주 공직이 중대 지
텐데게 돈을 써놓은 당도 전에 이 좀다스는 그 맹따바이나야 가와트는 매송바 텐데 전에 좀다 인슬라바이나 인당 텐데지 인고래 좀다 말에슬라바이나 마임비 줌세 단지 공도시에 받던지 인고요 텐데 전에 삼삼디 좀다 맨송요래 삼삼 좀다 인송요래 텐데 가데베 손으로 진고로 텐데 또 뭔가를 줌센데오데 텐데지 돈을 써놓은 당고 요사래. So now here, on the other hand, sometimes it is stated that the Gongchig teaching is the tenets or the philosophy. So philosophy in the terms that when these teachings were like handed down from the master to the disciple, in terms of that, the authentic master with the practice, with the meditation, then realize the ultimate reality of the causes and the consequences. So all the nature of causes and conditions, or causes and the consequences, were well realized. Then try to show what is to be practiced, what is to be avoided. So these things, then how to, if this is the case, that with the understanding of the authentic master, realization of the authentic master, and then the showing the path towards the other sentient beings, what is to be practiced and what is to be avoided. Then if in this case, this is known as the great treatise or the great tenets or the philosophy. We can take it in this sense. And in one of the structures, it is stated there, and also this has been printed out now, translated and printed out by the Gyaltsen Foundation. So, for example, when you talk about the causes and consequences, with the causes of the practice of virtues, then you have the consequences of happiness. And if the cause is a non-virtuous, then the consequences must be not happiness. So this is kind of valid. So therefore, in this case, it is also known as the treatise. If you take this as the sense for what we mean by treatises and the tenets and also the philosophy, then this is the also known as the philosophy or the tenets. Lasola. Tene tandene ma nanzunde chom dumba tegi nane tandro yundu zane ten namjungen di Gongchig tewe kabla tene sanje sai chom di song yundu zane des dechen mandawa chigi thone tene shuyo ta tren tene ro chigi shine shuwa ina dela tene dorsong chonga yundu zane ta dorsong thangbo de tene sanje sana deni nam yeme se ta tene kuzu na yungu yoro Tindu zana chidana namjun sanje saya te nanzo chi chen sanje saya chidawa tindawo sanje saya gin chen de ndakse gi yin ro chi gurwa ming chen tende shin ndakse gi ye tindawo de kante chi rido yore su du ku de yi xin ni la sanje sina song yung gurwa sanje sayi ku sanje sayi yi xie saya tende gi ku de yi xin ni la sanje song yung yore tindu zana tandan di 고대 이시 니기나네 다네 도르송 당부되기 산지기 꾸인내서도 소용 거요래 산지사는 내년에 매서야 되기 산지기 꾸인내서도 간대지긴 봐. 다 대학 대송급 점센터부터 가르쳐 연구요래서 남중가랑 소지다 개발된 적은 대신나용도 전에 산지기 꾸대라 zanyengi yewa nyin ro chen de shin nang yu re bena tendam gu chugu sun de zan de zi za chimbo tombo ro zi tombo yong kin ji kunzu gu zuku se de zan ne tene yang ko ji ma da be lan shin yin de be son ro ji tene kar se gure jenga ne som yang yu be son ro ji de shin nang yu ro ting de zan dan de nen ji den song gung ge 산제 사이 꿀라 문에 제와이나 산제게 살아 군주고 서야 지금 된담고 쓰는 상행기 예와니 요 말레스 산제사는 데니남이메스
Jumsen Karchine Sanjig Saladani Go Zangi Yawa Niyomare saying the Zane, Tane Sanji Sayate Go Chetan Namju, Chuguda, Zukus and Sungrova, then the Otantane Mixe gave Yuruk Horangetola, Go Zangi Mewa, Yoba Maimbar, Sanji Rangin Murdane, Chanchu Sembegi, Lam, Nyamsu Lang, Duzane, Tane Kunzub Chanchu Sem, Dundam Chanchu Sem, and a Chanchu Sem Yamin Tarchin Namarwa. The Tendegi Chanchu Sem Nibu taken Devon Tarchin Batella, Kunzub Chanchu Sangin Devon Tarchin Batella, Zugus and Santa in Bure, Dundam Chanchu Sangin Devon Tartu Begichane, Chugus and Menta were Matobe, Tungachane, Tene Zugus Seachi, Membachigdam, Chuguseaji, Chebadum Papa Tendegi Zangi, Tatebani, Yontu Mares, Tendeyanza, Sanjisan, Deninami Mes, Tegi, so Kuyan number Javate, Son Yungure. So here the first verses, at the stage of Buddhahood, the two truths are completely invisible. What it means is here, usually when you talk about the stage of Buddhahood, the Dhammakaya and the Dhammakaya and the Sambhogakaya. There are two forms actually. One is the Dhammakaya and the form body, and also the wisdom body. So when we talk about the form body and wisdom body, usually we have a notion is that the wisdom body is the perfect one, and when we talk with the form body, then it is known as like kind of the contaminated body in the sense of it. So this is actually there in our sense. But whereas what Lord Gyaltsen stated is there is no such kind of division on the stage of Buddhahood. There is no true truth. That's why it's completely invisible. So why is that invisible? Is that at the stage of Buddhahood, you cannot make a differentiations between the form body and the wisdom body of the Buddha. And what the Lord Gyaltsen stated is like when you're in the stage of the bodhisattvas, you have two different kind of the bodhicitta. That one is like a conventional bodhicitta, and the other is the ultimate bodhicitta. So then from the conventional bodhicitta, you get the form body, and the ultimate bodhicitta, you get the wisdom body. So this is how it makes a differentiation between the form body and wisdom body of the Buddha. Other than that, there is no difference between the form body and wisdom body at the stage of Buddhahood. Atene Dig Jetan Dorson Niba Digi Kasundu Sanam, Chembe Nimin Tata Te Sondoa. Ta Sanjigi Kuseate Denigi Yawatan, Zaningi Yawatan de Mebar, Deni Yermigi Kotande Yimba Yinam, then Sanje Sai Yishi Sayate Kandeji Yingures, Sanjela Yishi Yebegiran Shinjigre, Sanjela Yishi Meberan Shinjigre, Son de Zane, then D Dorson Niba Degi Yishi Nesushi Yungure. Tan Delan Jitin Songo Karasun, Jinan de Pögi, Keban, Araban Namji Karasun Gurusede, Kashegi Sanjegi Sala Yishi Yugures, Yishi Yevares, Drubjegi Longdan, Ripa Mambu Sungre, Tenan Shindo Tene Kashegi, Sanjegi Sala Yishi Goya Yumares, Kainsana, Pangjegi, Dripatam Chepa, Pong Saware, Pangja Pang Sarduzane, Tene Yishi Nimbotende Goya Yumare, Pena Membar Sarwayina, Shinya Tsingdure, Shing Tsing Sarwatan, Mayan Zondure, Tinduzane, Ko Meze, Shingze, Tunyam Dunjurwana Jinto, Pangja Dripatang, Nimbu Yishi Tamje de Se Songare, and the Sanjesala Yishi Goya Yumares, then Durja Jendun, Jengolane, Koji Kangla Kandu Tela Tetungo Nangures, Mesegi Sanjega Sala Yishis and Goyagi Namjat and the Yumares and Yishi Meva Shashin and Getne, Yevare. They ended that in Zogu Cortella, Nyame Gambu Begit, Tarjing and Nanayang, Teneji, Keba Kumatan Gumban Garmires and Garwa Mebatande, Sunjava Yure, then Ajin Drongo Pamu Trebegi, Tenim Ganayang,
이시 여매도 송바 탄소 공방 가메도 송이여 같은데 열에 다 강더량 단단되는 지된 송공기 산지게 살아 이시 여선지 예배게 달아 송대바 지당 산지게 살아 이시 매바레스는 그 첸타라 송대바 텐데게 딱세게 타니데 개내야 요 말에 텐데 인도자네 산지라 이시 예매게 탈은데베란 신쟁기드네 이시드네 지레스 어떤데 인도 드네 진배이 신님인 타다 다르서 대송발에 지 단데 체험 감보바 아니 샴바데 같이 송송하다 봐. 지 아두게 아두 때는 플러스 기친 땜비게 흉지가 되나라 대양 배제 그만 Yes, sir. 줄사를 주 뎁즈난 사다와 단다 가친 탭자는 전화를 그만 단줄 탕부체래 플러스. So here the second verse is the Buddha's knowing wisdom is non-dual and free from extremes. So why did Lord Gyaltsen stated that? Is that as we have had in the first verses that the Buddha's two form is like there is no like two reality. That is it's beyond the two reality. That is the conventional and ultimate reality. And also when we talk about the wisdom mind, whether wisdom mind is there or not. And some scholars in the past have stated that there is a wisdom when the Buddha is enlightened. And on the state of enlightenment, the wisdom should be there. The wisdom mind has to be exist there. And some other scholars stated that there is no wisdom mind. Why? Because at the time of enlightenment, the wisdom mind is exhausted. Exhausted in the sense like the fire. When the fire burns down all the like firewood, what happens is fire they themselves also burn down and finish. So therefore, there is no such kind of existence of the wisdom there at the state of the Buddhahood. So it is. So what Lord Gyaltsen stated is that even at the stage of like Buddhahood, the wisdom mind of the Buddha is beyond existence and non-existence, and it is visible to the sentient beings according to their own like perspective. Whoever has a kind of the opportunities. So, and it is also stated in the Gampapas in the jewel ornament that the Buddha's mind is existence, and also like in the Pamodupas, one of his teachings, the Khenchen Tengyin, the Mahayana's essence of the teachings, it is stated that the mind has to be existence. The wisdom mind has to be existence. Whatever it is, whether it is exist or non-exist, these are the two extremes that the Lord Gyaltsen stated that whether if you say this is the existence, this is also extremes. If you say this is the non-existence, this is also one of the extremes. So what he stated is we have to go beyond that, beyond what? Beyond of existence and non-existence. 다들 dorson sumba 되게 가르친 거에서 나 공도 딱고이 내출대 데니긴 탈은 대봐 데니 예와 매봐 이시게 내단 내출대 되네 유매긴 탈은 대봐 다 된대기랑 시진지래 상다고도 이시게 내단 노르드이시네 송송한테 소소수 송발에 다 dorson sumba 되게 고도 이시 투문게 내출시행 거요다 간에서는 남주인 되는 거랑 소지다 시람 행보 송에 가당 실천이 되는 도대든 소는도 가르송 요르서나 tane 산제기 juk jumada malam taw tawar chavos tinajin chorwa jumada malam taw tawar chavos ne da tane chene phazu chu jad je yore ko desen zug da tero register desen jad den je yore te thamche de jumada malam taw tagure sta desen jad je ge nan thamane surusana
number 탐진 준비 이시 세들이 자드 제바데 띵드 number 탐진 준비 이시양 주마다 물람다고 따고레스 테네 테마제 number 탐진 준비 이시레 하웨기들이 취시 유나양 다 텔레야 파지 용식이 말에데 계속 유원도 따와이나 대한 주마다 물람다고 레스는 소용도와 띵드 자나다 텐데기 줌센 제네들은 개발망보지기 산지기 거든 이 시든도 주마다 레스는 내지 소용고요 띵드 자나다 텔라 그런 지된 송공게 거든 이시 간제지 있는다 산지기 사대 주말에 내차와래 주메 출에 양타반 내 심바래 띵드 계시 주마 임베 원도 따와이나 주마타고 인고요나 주젠라 텐데 마치 인고래 자신지 니바데 가르고레스나 딱지에는 니야메바 주메란신 진지 인고래 되는 참삼 요한 참삼 매베란신 다 되지 인고로 그치주 숨으로서 참고로 유마타위나 되는 산지세야데 산지 겪거든 이 신인다지나 나라주 군주기 조당 시바나지 말에 대인두잔에 페나 주라메나 소용고요와 산지기 연된 시행두잔에 마체베 연된스나 소용고도와 hlunjitube yunten sna songyongdowa tene jin yanla tene to matuba sna songyongdowa ten tsane sanjige yunten ta pögin kebege songdan chena sanjige yunten je sna songre jang kebege jungna sanjige yunten tu sna songyore ten tsane kangdarya tendege yunten tuam je dan denken jila sanje sna songyongdu tsane tene tendege ta nduma cheba ta hlunjitube yina 주마타고 마인고 요래 근데 인도자네 근데 산지 겪거든 이 시든조 주마타고 줄에 양타고 되는 대바지 인고 우리스 대인도 나랑서 텐제게 산지게 공방데 지금 응원도 출소와이나 근데 뒤나면 거고 땅거 말이스 다 계시 주마타고이나 근데 배지 이시시라 시야 매베게 윤도지 차로로와 대인도자네 근데 주마타고 줄에 양타면 대바레스 대송바레. So here the third verses. The Buddha is completely beyond illusory phenomena. In the first verses, it talks about the body phenomena, or Buddha's body phenomena, and in the second, it talks about second verses talks about the phenomena of the wisdom of the Buddha, and in the third, it talks about both the body and the wisdom of the Buddha were completely beyond illusory phenomena. So it was stated in the Heart Sutra that the form is emptiness, and also the feeling is emptiness, and the sound, the smell, taste, and so forth. And there are like kind of eight points, and also it comes like 7 points. There comes like in the 7th or 8th point is the wisdom mind of Buddha. Even the wisdom mind of Buddha is not existence, it's not illusory, it's beyond the illusory and so forth. And its existence beyond the illusory, and it's not illusory. So what the Jiten Sumin stated is that in terms of these Heart Sutra, it is like not the illusory body, and it is not actually like if that is the illusory body, then it doesn't have the causes and conditions, because it's an illusion or so forth. And it must be sometimes it exists and sometimes it doesn't exist. So this would be the case. So therefore, what Lord Jikaswami said is, this is not illusory body, and it is beyond that. And also in the same way, in the Uttra Tantra, it is stated that it is not the one we can produce it, and it's not something like we can perceive it. It's not something that it can be changed. So like there are different kind of characteristics. There are 8 different kind of characteristics which has been determined by the scholars of the Tibet, and also the 6 different kind of characteristics which has been ascribed by the scholars of the like Indian scholar. So therefore, it is not illusory body. It's not something illusions. It is the beyond that, and
and beyond the existence, and beyond the illusory body, but somehow like it is the reality. La sola. 다테네 도송 이집한데 산제 되는 따도 제머르슈 소야지다와 단드니마 가르송괴에서는 따탄다 공도 거당 이시 투몽게 내출 차상지 송사송 다텐데 인도잔에 양 산제서야 돼 드네 남중 안저 가른 대시자가 요래서는 답변나 다자가 된바 샤자도 봤다고 지부 지는 건 전소로 지단 산제서 인도잔에 문에게 산제 뭐마데 단다 강사직 말해 산제서야 돼 강사직 말해 산제서 인도잔에 나랑 쪽에 승계란 신 드네 데버시베 닝보 다 연된 탐제 랑신 흔두부 주지고는 여대바 가상 시차자 첨보세 송송 대인도 전에 텐데 문도 줄대베 깝텔라 텐데우 산제에서 맹다요레 문도 줄대베 깝는 데우 산제에서 문도 마주베 깝수 주대신 보스 맹다요르와 다 대인도 산직문에대 섬게란신 문도 줄대베 깝 니마 팀발레 차르차르게 깝다고 오다 텐데지가 되는 산제에서는 송용고요르와 디인도 전에 다 텐데게 산제대 양 카시게 송도 전에 지 오다 산제서야 돼 쥐바단 자와지래 열에서는 랍투 말에 요 말에서는 랍투 말에 디인도 전에 그 쥐바 탐제다 잘송하래 근데 인도 산제대 체마단 체마 마인바다 탐제긴 탈렌데 바트레지래서는 대송용고요래 체마시도 전 단다가서 봐봐 난좀 멀어와 지는 건 전소고요래 디인도 흘러와다 멀어와 타 탐제는 데바래서 양배 계정 통보된데 송로고요래 단지된 송공을 단다 가르 송고에서 단데 말에 산제세야 단다 공도 시에 심배기 고단 이시기 랑신기 산제세야 돼 되네 ngoge chane ko yemegen talen debadam dembanigin yemebe ranshin tereji redo yorete yine ngaran son durjala tun yundu chane sanje de tutado mulube ngole judu yores sanje tunam tado semre jus ngaran soge teneji 대bat 지기 토네 차담 최발라서 왔다고 산제라 산제 일레 템베 토네 되지 차 최밤 너는 산제라 템베 개와 최종 간지지 싸봐 있나야 산제리 뒤따도 흘러와메베 오늘 주바 인도 전에 되는 간주 차징 세워 있나요 되는 덴바지 차 두그레 산제를 먹네 최밥에는 매도 중중지 모두 부주만 해와 있나야 대야되는 배 되는 덴바지 차 두그레 좀생 가르치는 것은 산제대 뭐더니 배지 투게 탐자 나와 나신 제는 코르에스인지 탐지에게 된도 두다고 준진 콜롱 올라가는 주도 요레스 근데 인자 산제 드름다도 세머주 세야 대송바래 대인도 산제 세야 돼 연된 타입에 다니진지레스 대송래. Now the fourth Vajra is a Buddha dwells at all times permanently in valid cognition. So what it states is like when we talk about the Buddha, the ultimate Buddha, it doesn't belong to a particular person or a particular name. Like, for example, we talked about the Buddha Shakyamuni, and we talked about the particular person as a Buddha. The word Buddha doesn't belong to a particular person. So whoever enlightens, then he becomes a Buddha. So, and here what is stated is that the real Buddha is one's own our like the base mind, which is the Buddha nature. When this Buddha nature becomes purified and in the very high stage, and the ultimate stage, then this is known as the Buddha. And for example, like when the sun is free from the clouds, or then this is known as Buddhahood. And sometimes here, some scholars, they said that the Buddha is something like free from all the fabrication, and it's free from valid and invalid cognitions. And they talk about a very big thing and so on. So
that the Buddhahood is beyond all this conception, beyond all this, the notions and so on and so forth. But what Lord Jigten Sungmin stated is, it's not just that. As we have stated in the past, like here in three forms, like the form body, Buddha's form body, Buddha's wisdom body, and so forth. Like, though through the nature, it is beyond existent, non-existent, but somehow, if we, the sentient beings, try to think about the Buddha, and even if we do the prostration, we remember the Buddha, do the prostration, even the smallest of the smallest flower, if we offer from the deepest of our heart, thinking that Buddha exists there, and we offer to the Buddha, then since the Buddha is the valid cognitions, it exists for all the time. So therefore, like, the Buddha is there, and also the one who has who is endowed with all the phenomena, or endowed with all the qualities of the Buddha, and Buddha is there. So therefore, in the Vajra verses, fourth Vajra verses, Lord Jigten Sungmin stated that the Buddha dwells at all times permanently in valid cognition. Atene dorsong ngabati karasundo sana tarende yishi tujin ye songdowa. Tate indi zane sanje gi sa saiguna da tu tanda kongde dorsong jibe gabso sanje de tu da tseme ngola judiyores suba me ngola judiyores songbarwa. Ade jude de zane ngarang chun durjegi tani jing nawa dan tön de zane sanje tera kusung ran shin tu judiyorwa. Kusumgiran shindu yu indu zane, jedan tene sanjegi yunden tela namjun tene da desin ni yawa chigire. Chigla tene sanjegi yunden desin chigimengla charwen devu sanemeng da na yungu yore. Sanjegi yunden desin yin chigla namingi yunden sane desin ni so yungu yore rwa. Charwe yun devu namingi devu. Da charwen devu da namingi devu sundu zane kare sungu yore sana pena ngaranzo da tanda chi Floba lam nyamlen chebe kabla tene karin nyamlen chigi yore kari ki chedu nyamlen chigi yore chawa kari chigi yore ta te samuchi tango urwa tindu tane chawa de pangbe chawa chigi tang tokbe chawa nyi yungu yore pena ndocha shedan timu la soba tenso trede koji pa pangwar chawe ki rangshin chigi redu yore ta ngaranzo latun yundu tane pangjare te pangu re te pongwar chewe chedo tane nyembo tengu urwa tendu tane pangja dripa pongwar chewe nyembo chigi tengu yore tane chawa nipa de karisana tokpe ki yun tengu songo yore te yundu tane tokpa jula cheya la cho sa gu yore kasan kongdo tane tokpa cheta mugu kona yin song song zu mugu re song song te yundu tane ka mugu ge tone tane chungsa ne meto chikzam ge chupa puyando 하고 최선의 그 개발을 CSK 요마와 대인도 자는 donna지 계획 응보 강진이 지사과텔라 되네 무제 선언 그 초사과 생유로와 이시기 초기 광자 봉구래 선언 그 초기 되네 가서는 주두고 요래 이제 전에 되네 람기 값수 님부 이시기 dob지고는 광자대마 총총로 총로는 광자대마 세연도 되네 산지기 툭줄은 나랑서 빼나 이제 심ချင်း갑라 예베 대신 님부기 ngola 예베 산지기 연된다 가상 적친 연된게 다니 인송송 이제 전부 연된게 다니 인송 바래 근데 텐데기 연된데 딱 빵자파 잘 연도잖아 연된데 줄 문도 줄 연구요래 텐데기 연된데라 잘외 연된 세계 잘 연되고데 먼저 당분은 나랑서 줄을 열에 연된데 이내 빵자 마더와 인자 중문도 줄두요 말에 단다 빵자 잔에 중문도 중용을 깝텔라 되네 잘연된 스테차네 단 남민의 연된 세인도 전에 되네야 지 초사 드바장도 전에 배나 울어 주도 샤블랑 콜로스 단음 중에서 산지긴 쳔비기 연된이 시행구요와 tensuge tendaji ina
단도나 지금 셈베 연대에서도 장가츠고에서 개요 말에 통는 멘트만 해봐지 통는 이동 맞지 산지그 거든 제용도 전에 뇽몬벌로 탐지 바까 통견지 산지그 거든 제용도 전에 대바당 잠바당 hin지라서 란신기 제도야 그 누바지 연구요 때라 산지기 남hin기 연대서요 디지도 전에 단 제위니 차서 남hin기 연대 자위 연대서야지 다 단단디 자위 연대 돌아기자 숨고요와 땡데 다 제일인데 시치우데 Now the fifth Vajra verses, Lord Jiten Sungin stated the maintains that the result of separation is endowed with the wisdom mind. So usually when we talk about these, there comes three kayas, and this the Buddha, the ultimate Buddha is endowed with the three kayas, and these three kayas are divided into two classes. That is the consequences, the resultant body in two form. That is the resultant body of the abandonment. So by abandoning, you have a resultant body, and also one is the body which is the which is the ripening, which comes from the seed, and ripening from the seeds. There are two things. One is the abandonment, the state of abandonment. For example, when we are practicing so what we do when we are doing the practice from the very early stage, we try to avoid something, avoid non-virtuous deeds or something there. So this is known as the abandonment. We try to avoid some things. And also there is a certain point that we have a realization. These two things, abandonment and the realizations, these two things are the two things for the resultant state. The nature of the resultant state of the Buddha, that is the abandonment or cessation. We talk about the cessation, and also we talk about the realization. So when you talk about the abandonment and cessations, when you abandon something, then you have you get the cessation, you cease to, and this is known as when you talk about abandonment and cessation, this is known as the abandonment or the cessations. And when we talk about the realizations and the causes of the realizations, even devotion also will be the causes for the resultant state of the realization. For example, if you do some kind of virtue states and you accumulate it, the accumulations of the wisdom, and these two things, then also it is stated that on the basis of the Mahamudra, which is the Buddha nature, then finally what happens is when you abandon, then one is able to realize all the qualities of the abandonment, or all the qualities of the cessations, and all the qualities of realizations. And also when we talk about the realizations, the resultant state of the realizations is that when you see the Buddha, so there's nothing that which is not pleasing to pleasing to us. So whatever we see, whatever we see the nature of Buddha's body or whatever form of body, it is all from there are many different kind of Buddha's form, form body, from the crown of the head to the wheel of the feet, and so on and so forth. All this becomes pleasing, or all this becomes kind of so comfort or so adorable to see that. So this is how the resultant state of the realizations this comes like.
And also we can talk about the resultant state of the abandonment. And also, like when we talk about the resultant state of the realizations, this is known as the one which is coming from the ones on the causes, the main causes, the resultant state of the main causes. Lasola. The in the zone ethnic Tarwegin table so as less. Tarwin table say I think the Yanchi Sanjiki Yishil lost you Yuna Mena Kanendajina Samson Rochi. Deshi Nyumbu Rangshin Lam, Tarwe Yun Tenton to Yure, Yin and the Panja Matergi part to Tarwin tables in the main Tagio Marwa. Yi Yun Dance Laviore, Tani Panja Nyumong, Dang Tatansu Part Tartsawe Kausu Tarwe Yun Dance Sungurwa, Adi Kandijina, some tea Ranshin Kandijina, Sayachirwa. The in the Telecarsum Barsana, Tarwegin Devu, Yun Tenton de. Yishi lost Shivachi Mares, and so Yishi Ranshin race, Tarwen de Yishi, 2 chains to Yishi Ranshin race. Tandika on the Karasan Dangu race, Yishi said Tiji Yungdo. Yishi said Tsing de Song de Zane, Tatanan de Tarwen de Yishi Ranshin race on it. Then Tarwen de Jedan Koji, Yisim Chang and Negoswan, Deshin Yungola, Yunden the Tamche Dendu race and Sumbarwa. 다 있는 단단한데 이시기란 신 세트잖아. 다 나랑도 심진값을 이시 요르웨스 약게지 요르와. 대인도 전에 이시세야게 책들라 남주한테 교육인 개발 남게다지 용근나라 지전에 자 용나 용세와레데 이나 망제와 교육인 개발 남지 용근나라 가르송 것은 이시세야게 책들라 선호당당 문제와 카니 용요래. 대인도 내가지 자연도 단단히 다 카시에게 소는도 예시세야게 예세야 지지다와 예세야 되지나 통만에 시부터와 예내세야지 디인도 예세야게 지되게 되네 추기 인 동반이 될라 시작으로 송거를 카시에게 예세야 돼 추기 인 동반이 돼 예세인도 전에 텐데게 추기 인 동반이 쥐베게 타단 차와 대 무수 신경 다 세상 마시는 무수 신경 세상 제바 있는 무수 동경 다 텐데기 서신 리바스로와 델라데네 예시 설명 따버레스 텐두 예세야디 유르추잉들인데 시작 셴바세인도는 대동경 어 텐데 인자 예시세야기 근데 시작은 지 텐데 용도와 당나랑 저 테네 가주 라버도 테네 단디 군진 렌진 추라게 테네 송텐선 나다다 무연내서 돈에 예시 송도산에 이 예세도산에 주행선의 현다지는데 시작 시에서도야 텔레카가 이 셴바지는데 시작 같은데 용구요 말에 근데 예시에서야 가르송 거에서는 예네 예백이 셰바데라 근데 예시에서 예네 예백이 셰바 다 예네 예백이 셰바데라 양은 대시 지 세원도 마종이나 마리바데야 예네 예백 셰바로와 나랑 솔로 마리고 토마만 요로와 단다 대송거 말에 마리바데 신경데 말에 마리바데 메신겐데 마리바스면 따로와 단다 예시에서는 예네 리바스야 되래 나랑 솔라 예네 예백이 리바 처음에 받텔라 근데 예시 송거래 대심쟁이 내가 산제 내가 소양 요래 대치도잖아 예시 써야 돼 예네 예백이 시바 처음에 봐 근데 이제 대송고 송는 리바스는 대신 나는 거와 리바송고요레 티엔도 텔라더니 이시 송바레 근데 냐메 gambo바게 덴드로 텔라 카르송은 타말베 시바 송도 타말베 시바스도 야 시바 탑자들 송고요 말에 마주베 시바 텔라 성그란신 텔라 타말베 시바 송도 덴도 튼도 튼다 지바레 너는 드는 디 자르엔데고 이시 투징 써야 땅 아랑 속에 이시 써야 되고 문진치단 대도는 섬 땅도 자네 드니 오 자르엔데고 때 이시기란신 산제기 내가서 이시기란신 이게 요나 땅 알아서 심쟁이 내가서야 연텐도 그 이시기란신 바지 세우차용도와 가스는 예네 예백이 시바티란신데 만데버와 어 대지도 전에 근데 다른데고 써야 이시기란신 진서야 다 근데 지금 돈에 내가도 선을 당고 서래. So here when we talk about the resultant state body of the abandonment or the cessations, like it is stated that there is no other than the
wisdom itself. And it is actually like when you avoid the abandonment, then this is known as the cessations, or this is known as the abandonment. And it is the nature of the cessation. And it exists during the time the sentient beings also, like, for example, when you talk about the sentient beings, they have the sentient beings have the wisdom mind, the yeshe. And when we talk about the yeshe, or the wisdom mind, here the yeshe, in terms of the Tibetan word, has two different kind of meanings. One is like ye means the from the beginningless time, and it is there. And the she means to understand or to know. To know what? To know the nature which has been come down from the beginningless time. So therefore, it's known as the yeshe. So this is like for example, when you talk about this wisdom, the yeshe, we talk about the one which is able to realize the ultimate nature of the phenomena, that is the emptiness, and which is free from all the fabrications. And this is also known as the resultant state of the cessations. This is what they said. And here, when we talk about the Kajipa, especially the Rizin Cheda, said Riye means the from the beginningless time, and She means the mind which could perceive and which could understand. So then this kind of this kind of mind, ordinary mind, is known as the wisdom mind, the causes for the resultant state of the the cessations. What happens is when it is free from all the kind of abandonment, then it is known as the cessations. So then there comes a question, like, what about the ignorance? Because ignorance also there from the beginningless time. So then it stated that ignorant is ignorant, and it's not a valid cognition. It is not like kind of a wisdom aspect, because it's ignorant and it's not a valid cognition. So here the valid cognition means the one, even at the time of the ordinary being, one have a mind, ordinary mind, which conceive and which understands in a very like a, what do you say, the ordinary mind which has been which has not been contaminated, like a pure or mere ordinary mind. So even the Gampapa has stated that the mere ordinary mind is the like a kind of the mind that is the causes for the ultimately for the resultant state of the cessations. So when one's ordinary person becomes the enlightened Buddha, then this is known as the resultant state of cessations. So therefore, this kind of quality of the Buddha mind is there during the time of the ordinary being. So therefore, it is possible that during the time of Buddha, when it has become free from all this kind of fabrications, free from the abandonment, then this is known as the cessations or the cessations. So that's why it is possible, it exists there, and it's known as the resultant state of the cessation. 어디 인도 전에다 텐데기 드네 이시암 산제 어떤 거랑 저기 섬기 주라 유대바 인도 전에 되는 간저 지 대원도 주야당 대전에 지 또야게 치도 되는 건 배전 제는 양고 대연이 바지 차투로와 계속 거랑 저 섬기랑 신데 산제 많이 섬기랑 신의 이시 매송이나 그런 건 배전 제마지 히다 펜토스 게 연구 말와 뺐나 사교를 추통야 때는 매바이나 먼저 드네 추통야게 제도 주자 배주당 문조성당에
사고는 추던하게 내가 치는 게 지는 민데 뇽바로와 미드 구버로와 그래서 좀 매와 하고기 고글라 좀 매와 땡케나 이내야 사교를 추 예바지 땡케도 전에 근데 뒤 점생이 먼저 쳐도 토야게 제도 배전지 제 로송지 땅도 전에 그 로송 토라 마차와 배전 대야 다 가서 그 배전 많이 빠지고 내부터야 예배 배전지 차이로와 대나신도 전에 오늘 나랑 저기 승그란신 뭐마들 산재당 이시들이 찬로도 완전 배전 제와대야 그 동의해 봐도 되지 자 연구로와 다이는 남자 준도 드네지 다 텐데 인방한저 하마고 텐데 인방 마도 온도 전에 드린 간저기 다지 타 니올르여베 승그란신 산재당 이시대 남저 배주의 제마도 또 마도 온도 전에 드린 타 런부지라 남도대 파 치로가 갖고네 드린 간저 토야지 치로 신다지를 여와지 제대로 치로 신다지를 여와 제온도 전에 남저 운의 몸 토백이 드린 제부지 때는 톰 메시반도지 차용거로 뭐야 여와지 때는 마차바래 벤주고 돈에 신나 뭐야 요 말에 어틴난신도 롭정고 돈에 신나 뭐야 때는 매바지 차용도도 데레테고 치로 파카고는 뭐야 때는 매용거래 다 수를 개세변은 성결한신기 토를 내송아이나 아니 문에기 뭐야 여봐 대wan 타르도바 대난신도 드네 갈색으로 다 지금 대원 타르진 바지 네 요래 스탠드 산지랑의 여바라스는 송용도와 베나데네 단단디다 가주 공매기 드네 라마튼도 송 하버도 드네 자하게 주변든도 송나라 남저게 드네 남도데 베나 자수 지만의 예배 주승라 예배드네 자난지레 송도와 대세도선에 잠수 친구지기 지만의 주승지 지부지요 디가나 자지유나 자 다지 냐사된 자지유나 코 코란게 상로라 코 밥사디 현다지유 상고 푼루도 푼루레스 코 밥사 현다지 예배게 제와잠네 이내 잠수지만은 밥사 가인 얘기 말에 코란 단단디 트디 톨로 수 밤내리마도 테마임 밥사지 때는 얘기 말와 때는 치로는 푼루도잖아 다 당체 둥에 뇽 강에 망부진 태용거와 좀 생각하서는 치로질지 요래 상민도잖아 근데 강행을 londoure 다 계시 밥사데 단징가랑 풀사데 나랑 밥상 뭐만데 대임바지 하고 송아이나 근데 그 갈래 가야메 봐 흘르지는 거 디간 내초요로 디난신인도 나서 드네 승그란신 산제단 이시임바지 타추 디간 내송아이나 드네 지로는 신다 개제고에서 말와 달라마 고마든 송나야도 어때인도 전에 대화랑이 이용그리 송야다 등소 제대 단단 되네 자료엔데고 이시기란신 세알다 근데시는 모르는 게 있어래 안저변나 빵자 탐제마 잔네 대분 타르지만 니인도 전에 그 이시기란신 대가랑 모두 줄이는 거 봤어 대인도 산지게 사이 자료엔데고데 그 이시기란신 훈유바 대가랑래 세야 대송인 거요다. So like here, the additional point is that, so when this nature is there in our mind stream, then only one could able to realize, one could able to have the resultant state of abandonment or cessations after avoiding the abandonment. If that is not there, then we would not have this abandonment or the cessation. If the nature is not there, then we would not be able to have it. For example, if you talk about the nature of our mind, for example, like kind of if we don't know there is a water, or if there is no water under the earth, then there's no point that digging the hole doesn't make any sense, that we would not have the water at all. But after knowing, if you know that there's the water underneath the ground, that then we try to put in effort, and after sometimes you were able to get the water from there, and it becomes the meaningful and purposeful even for digging the hole and try to get the water. Otherwise, no point. Even if you dig the hole, if there's no water, then no point. So therefore, what happened here is, like ordinary people like us, we don't really know there's such kind of cessations, which is the nature of wisdom within us. Then that's why we couldn't do that. So
then what happens is we are not looking within our mind. We try to look outside to find out the solution outside of our mind. So, like for example, like we have to try to do, look after the outer object we try to find out the finance, and also the education, whatever. We try to look up, try to find a solution from the outside world. But whereas there's no satisfactions. More you go into the outer world, more you get into confusion, more you get into entanglement of the problem and the endless of the what do you see, the problem, the dissatisfactions comes there. So, but in reality, what it talks about is everything, the nature of Buddhahood or the cessations or the wisdom is within our mind. It's not outside oneself, it's within ourselves. And also, like many of the Kaji masters talk about it, and also the many of the like Mahasiddhis of the Tibet, Indians has talked about it. For example, like they talk about a boat in the ocean. If there is one bird in that boat in the ocean, what the bird does is that it thinks that there's somewhere to, when in the middle of the oceans where there's nowhere to land it. Then when the bird fly from the boat, it thinks that he or she thinks that, so there's somewhere to where I can land. But what happens is sometimes there's nowhere to land it. They have to come back to the boat, thinking, not finding there anything to land on, or on the other side. So they have to come back to the boat. And after having all these difficulties, after all this hardship, flying here and there, try to find their landing, they couldn't find, again come back to the boat. In the same way, this is what exactly happens within ourselves. Our mind goes out and we get lost in this outside world, but ultimately it comes back because it's within our mind, it's not in outside. So therefore, what it talks about here is the point is that all the like kind of the cessations or the wisdom mind, the nature of wisdom, the cessation is the nature of wisdom, and this is actually within our mind, it's not outside our mind. So therefore it is stated that the nature or like ordinary mind has these kind of qualities, that the Buddha have that qualities. The qualities of the Buddha and our ordinary mind has the same qualities. Lasola. So therefore we can talk about the resultant state of the cessations. Adene dorsong chupa de chuguyende zeban tileche sondaba sanji ko sumsong de tan chugo suya ji wa ken de chugo de namju 지다 동바 동장로 동이 지라 문제 소로와 단단데 태송 그 말 산지 추지 그 세야 돼야 이연된다 제바 제바단 제바 틀레다 제바 너나 산지 추구선에 zugle 타테바지 요 말에 된데 매운디 고슴보데 타데메바 고슴 이르메데 디인디 잔에 추구세야 돼야 동바 동장은 지는 문제 지주 요 말에 뭐 동배 잔에 추구 라신 연된 서원 제반 틀레게 잔에 되는 zugu 오다 된데부터는 라신 진지 인구래서야 대송을 추구연된 자반 틀레지스. And the sixth Vajra verses, the Dharmakaya is endowed with the qualities, deeds, and activities. So usually what we state is that when you talk about the Dharmakaya, we talk about the emptiness. We talk about the permanent, which doesn't have the fluctuations of the qualities, deeds, and activities. So here what Lord Jigten state is that we should not think Dhammakaya as something empty, something is not like kind of functionable. So here, the three kayas are actually the same nature, has one nature. The one nature that is it is endowed with the qualities, deeds, and activities. So therefore, the Dhammakaya should be taken as some kind of functionable, some kind of qualities
deeds and activities. Plus or not. 아니 단데네마 드네 카르송 그레스 단 먼저 남주 빼나지 산지기 공방세야 되지 톱서도 자네 드네 내가 강야 매봐 자와 강야 매봐 드네 지금 문진 존으로 와 디나신도 드네 양 가시게 선은 다는 드네 야 당시 버와 상지에서도 자네 드네 신감 이젠 다지가 배틀을 전드네 요네 다지가 심쟁이 되냐 룸모고 란도야 룸모고 젠도야 룸모고 포지 살살와 나신지 말멘도지나 말메타 차상지 바르차와 나신도지 텐데지라 문진소 시바르와 띠인도 잔다 단단데네 데네 가르송고르스나 산지 텐데게 장시 말에 산지 고모토스도는 가야 매반도지 반남과 나신 동상상도지 찬족 말에스 가이나 산지 넘버조바 상제 잔에 다동 데네 남카 마동 코라 마시기 바르도 데네 심진기 되나 산제의 유용을 심진기 된 매매 흔들고 거네 자와 제용을 마도베 근데 산제 코란지구지 시원 양대를 봐 흘려지는 데는 중도 같은 데 지운 거 말해스 같은데지 송용을 다 되게 되는 좀센 때 말인데 마 된뒤 산제 된데 전에 지금 뭐라 줘 산제서도 당 산제 수이나야 나랑서 계속 산제 그마 토서와 있나 지금 산제 그마 토부서도 전에 내가 참고선에 강에 제야매와 화한로연로 된데 개 마인바 다동 되는지 매매 흔들고 심진기 자와 남과 마동 그런 마시기 봐도 지그래서야 되는지 송 연구로 띠인디 니원은 마트는 도송 가시지기 디 줌센데 송용구요다 디 줌센데라 페치 줌센 예점지 송용구요 띠인디 당복 줌센 가르 송용구에서는 산지기 제반틀레 준체메베기 줌센데라 줌센 당보데 주더니 투치 준체 요마레 세테 송용구요 타르도 산제 사나 투치 요송도 가이스나 단단가랑조 장축의 셈곰 세도전에 장축의 셈세야데 되네지 인지 전부 돈에 심생기 동해라 맥네 실업 전부 돈에 동해 대담들에게 심체 탐제대 산제게 사람 국인 300개 로텔라 장축의 셈스는 소용 거로 대인도 텐데게 장축의 셈데 단단가랑조 주라 우주전에 제자에게 심체 텐데지 요초래 산지게 살아 텐데게 심데 타르침베데 심지디 유들이 디 유윤도 전에 심지 대던 템베기 자와지 심지 대던 템베 레가지 랑신 흔들고 소지고는 중요한 거요래 텐데인도 전에 타르도 산지게 사나양 테네지 장주게 심도 정말 봐 매와치 안에 가야 매와치 하면도 산지게 살아야 투지 푸숨 소바 예바 인도 전에 테네 라니 지부 시완양에는 레벨 건강 펜도 말에 좀 당보데 디된 거요래 주 투지 무슨 소가 예배 좀 생기. So here, the some of the Vajra verses which shows the some kind of like the result why the Buddha always stays there for the sentient beings and serve for the sentient beings unless and until there is a space, and also like unless and until if there is some samsara, the Buddha stays there. And the reason why is that some people say this when you enlighten. So then you enlighten like kind of when you become enlightened, you enlighten like a kind of sometimes you go to the some other like kind of the celestial palace, or you being in the some kind of the heaven, and you just relax there and you just be there. Or sometimes some scholars state that it's sometimes like when you enlighten it, like kind of lamp, when it exhausts the lamp, the butter and the wick, and what happened is it died. So in the same way, there's no functions or no activities for the Buddha and so forth. Once we enlighten, it's finished, it's gone. So what Lord Jigten stated is it's not something like that. It's because you're because of Buddha is having like kind of the perfect mind of the like the bodhicitta, that is to benefit other sentient beings and oneself. So like when we are like, for example, in the ordinary being, we have to try to forcefully bring that mind, the bodhicitta, within ourselves.
But whereas if you think about the Buddha state of mind, it is not required. But it has a perfect nature of the bodhicitta within themselves. Since he has a perfect nature of bodhicitta, then it is possible. It is possible that Buddha can work for the sentient beings because of that the ultimate heart of loving kindness and compassion, or bodhicitta. Because of that, then naturally the Buddha would be doing some benefit for the sentient beings. Therefore, unless and until this space is remain, or unless and until if there is a cyclical existence, Buddha remains there for the benefit of all sentient beings, for the sake of all sentient beings. So it's because of having this kind of perfect heart that is the Buddha Chitta. Last one. Atene dorsung ndichaso jepa. Tan denima jumse niba ji she yung yurta. Sanje ngombar zoba sanje chane ni kaya meba tongba tongja yang mayin bi jumse niba ji song yung yur. Jumse niba de karasana sanje sanje chana ngombar zoba sanje chardu zane tini pen tayebegin tile yures. Tile namba na zoba. 강나 강두르게 소지고네 배는 나랑서 맨다고지나 그 내가 되라 세지 여바지도와 나치 손은 내가 야부지 제고 삼아야 나랑서 내가 되라 세지 지요래 네 제투베 내가 요래 네 제무투베 내가 요래 산징 넘버 줘봐 상은 제설와 인텐데 많이 봐라 누르제 강나 강두르게 고네 자원 넘버 나 줘봐지더니 제 줘번 틀렘 무슨 줘베 ran신진 인도자네 당에 심진게 된 제야 매와 차네 고지 동반난신고 라안로는 신감지가 크스메 대시완난신 용구 말레스 디줌생 가스나 틀렌타예바 임비 줌생고네 소용구요레 다 텔라드네 돌송 카셰지요레 디인은 당부 갈송선나 투네 딱 제다와 중앙종 세테레 단 디기 단로데 가르송거에서는 산제기 투긴 제바테 소용구요 조보 지단 산제라 투긴 제바 꾸인 제바 숭긴 제바 수요와 티나는 투긴 제바데 칸데지레 세르자네 나조 나란소 남주지 상론당도 산제기 지 퉁저지나 가두이네 선첸라 답에 따베게 돈에 차제 친구게 따왔던 개인도지 산제기 툭대기야 지금 dur자라 뜬손로데 차제 친구 따와 얘는 오메게 따완도다 텐데게 따와 양다와지기 돈은 dur자라 그 자와지기레 사만도 텐데게 좋아진 건도 용으로와 단단 내내 가르송 거에서는 제단 산지기 투 고랑기 뭐고 자네 지 따와 탐제는 대바지 레드 요래때 있네야 늘저 신 템퍼처 제도 산지기 투 되기 참sam되니 따버다웨기 따왔던데 출송 체벌다웨기 따왔던데 출송네 그런 늘자남 람 텐제기 돈에 칼에 람 양타발라든 티도레스 빼는 간주 내리지 다와 가세 매지드는 창통을 빼가고요. 다 그여드네지 사마지 사고요나 디인지 미지 사야기 주된 창로지기 마사위는 그 미관은 자와는 민족인지 미지 여와 차자. 된대기 미지라 민지 때고요나 다주 민데 초게 사고를 자게 사고를 마돈 창게 사초 말에서 라와이나 연구말와 그 사로지기 말다. 된다 콜라 당부 등막하시지라 오다 주란데 민데 인지민지 사고래 이나 사야기 로바 추데 다 주란양 창대에서 배출 제일 단 창대에서 통 된대기 돈을 주란데 민데 사아슬라 된대시는 건좀 민직대 쪽으로 다 인주데 민데 코게트네 코베는 로트고요 된 로드잔에 문에 제나 따진 창기 민사스는 데스 캔사레데 이나야 강사 데라 칼레 문에 고다진 민데 초코말라 소고기 사야치도 당보 코란 가르라 가기요 같은 되게 탑람지기 돈에야 티노로 탐케 받잖아. 디난신 산제기야 누르자야 렌탕데 당보군의 산제기 저랑되는 음에게 따와 줄을 째고 그러다 저랑되는지 장축했으면 줄을 째고 그러다 때 숨고요 말아 산제기 까당 말에 산제기 산제 강을 강도래 파게기 강산 누르자데 람양 타와질라 탑람 삼삼 탑랑 파 따디잖아 탑랑배 누군라고 지게 돈이야 라미양 타발 티스바레 디인디잖아 투긴 제반라고 지네야 딱체게 따왔던데 종네 근데 된대게 돈에
durjaya member zigres what in sanjig tugin zebalaya che mebatin zigres desungere. And here the 8 verses, the Buddha's mind also occurs down to the views of the eternalism and nihilism. So what it states that since Buddha's mind is infinite, it has infinite activities. So therefore, it also sometimes they utilize the eternalism and nihilism in order to draw the sentient beings to the right path. So usually different kind of, because since Buddha has a infinite activities of the mind, since he has a like kind of infinite perfect activities. When you talk about the infinite perfect, Buddha has his body, speech, and mind. Infinite and perfect activities of the Buddha's body, speech, and mind. So when we talk about the views or Mahamudra and so forth, usually when we talk about the Buddha's mind, we tend to think about the some kind of Mahamudra, or sometimes we think about the emptiness, then the middle way, Umapa, and so forth. But somehow it is not the only thing that Buddha did. Sometimes with the condition, with the situation, Buddha also tried to do many different kind of activities through following the eternalism and nihilism states, the views of eternalism and nihilism states down to the earth, and the Buddha come down to the earth and work with the sentient beings in a different forms and different variations. For example, like if there is one person who couldn't able to eat the food, or who couldn't able to eat the food with the wine, or who couldn't able to eat the medicine with the wine. So in these cases, Buddha can say that, okay, you can eat the medicine with this mind. This means just temporarily for the time being, he was allowed, or he was doing this. And after some times, slowly, he was trying to draw that person, the sentient beings, towards the right way. So Buddha is not forcing anyone or suppressing anyone to do what he likes or what he wants to do. So Buddha is there to help sentient beings in each and every possible way to bring the sentient beings in the right path or in the right method. So therefore, Buddha will not give the teachings of the Umapa or the middle way or the bodhicitta to all the sentient beings, because when we talk about the Umapa and bodhicitta and so forth, it will not suit for all sentient beings. So therefore, sometimes he has to degrade down. He has to go down to the earth and also deal with the sentient beings, which works best for the time and situation there. So therefore, in order to draw different kind of sentient beings, Buddha perform the activities in different ways, and even in the come to the point that is the eternalism and nihilism, to the view of eternalism and nihilism. So of course down to the view of eternalism and nihilism, and try to help sentient beings. Lasso. 네, 다 들송 구바데기. 다 구바데 다 줌세 200인 낭 센지레. 줌세 200낭 땅 초레. 다 단지데 투네에서 투근 틀레시에로와 투근 틀레랑 니바요 마레스 타예바레스. 단데네 조 고나 숭기 틀레양 타예바레스 대송을 시제스세 산지 자와치 송도와 단데 토라는 중 안도 삼노 단단데 시제단 담는 용은데 다 조 당연한 고술세로와 단단도 데 가르송글의 생도 되네 따춘 돌드바이나 산지기 꾸인 제바 먼저 남주 산지기 꾸인 제바스도 전에 배지 꾸 이동와 되네 배 가두이나 지 냠버라 자된게 된대지 산지기다 꾸인 제바 인지레 성야 된대 용으로와 야나 산지기 지 심진 연달라 배지 펜백이 짐바땅에 꾸인 제바 된대 인지레 상초래
Then Anzun Samsam Karasang Sanji Sung Zebas Kadu in a Chushi Debamato, Jetang Yuaji Pichasam Tang Marwa, Sanji Sung and Zeba in Bala Jetang thinking of the Yursam Mare, Roa, Dere. Taina Tandan Deni, Ting Niva Yumares, Sanji Sung and Zeba in a Chu Jibu Sung Devaji. Sanji Queen Zeba in a Jena Jimba Tang Tendegi Chawachibu, Chedebaki Niva Yumares. Kain san tanji shuba na yin sanje kangla kanduru yin du zane tene chi ta nganzu junju ge na monam jagu yorwa namju nga tene changchum chodo sem je ne ta maung bola nga tene chi kangban dengken nga kangba chawar sho marmen dengken nga marme chawar sho samban dengken nga samba cha thobar sho nga tene pe chi desan dengken ki kangsa tanzol nga desa cha thobar sho monam jagu yorwa tin anji monam jagu yoru zane ti togi sanje ngumra zoba sang jen ro chena durja kangla nekapdam tartugi pento de tablam kande chi ge tone yungu yunaya 대단 대답을 줄때는 그래서 너나 시절의 예배기 뭐고 체매바 장매베 돈에 뜨는 놀자섬 지는 것다 저와치 좋으레스 대마도 꾸인 제바 남주지 남주인 삼는 코르데 티치부 말에 숭은 제바양 알아서 남주 삼는 당데 티치부 말에 구송 독인 제바든 졸라 제바 타예 같은 데 지레스는 대송용 요래 대인디산에 무마트네 달로카시 문레 tene ngarang so pagi German milare begi dudela tin chabje nubar mo chi pesa tene nubar mo chi sungchu ji na we kabla tene nguma ngarchen mo chi da khon namba ni gi parge tene dung ji so na so ta de khar so sana tene lo mambo ji milare peyula tandang nganzo ndi yo kharse phaba shingun chuden yo din chuden la tene rimbuji lenje garchen boche tene jabjin garchen boche jabjin nobar mo ta kono batende din chuden de koral pens tene kollam gi nang tena chijin dos chepe zupo chama ma cha de wachi megi peche ta phya me tene ma jab dengi ji pa zibo kolon dos tene kono batene kora je pen chide pe 콩조 첨부 예반 나지는 깨작도 콩조 통도 전에 배 깨작 하남 되는 소자야 다 배지 남준도 되는 땡인도스 되는 가르치는 뭐 제기 람상 딴딩 뭐네 장추 선배에게 주바 인시그레스 근데 잡지 너바른 뭐 제기 가르치는 뭐처럼 약간 되시는데 장추 선배 주바 간대 인시그레 코란 되나 지다 내가 직 차도서 야 저지 지나 인송송 저지는 데는 가르치는 거 레스 코긴 드레치네 깨잡아 텔라테네 남주 코랑기 zu부든 통기요레스 남주 코랑기 zu부든 통인도 전에 남주 힌지제 연결레스 때인도 전에 나랑 졸라 힌지제야기 자와데 되게 조용도 왔어 때인도 산제의 장주 선배기 자와든 졸라 ndramanda 요레스는 드레지 송송송 드레지 가루 나스 때문에 다나가랑 선데 공직을 따용도 전에 시제스 산제 자와지 있어야 되게 차네 그런 거 도섬제 이지고요. So now the ninth verse, all possible phenomena perform the Buddha's actions. Like here, there are many different kind of talks and views here. But what I feel for that is that Buddha has a different kind of the activities in terms of body, speech, and mind. For example, usually we think that when the Buddha's body is always kind of giving and being pleasing and all this, and we would not think about the Buddha is being and here there or so. And even in terms of when we talk about the Buddha's speech, we would think always in Buddha is giving the teaching and all these things. But it's not something like that when we think about here. So it's like it comes in the Bodhichara Avatara, it states that when you make an aspiration that may I become like a house for the people who want it, may I become like a lamp, whoever the sentient beings, whoever wishes it, or may I become like a kind of bridge that the people to pass through the river, and so on and so forth. So therefore, the Buddha's activities is infinite. So we cannot
able to conceive, or we cannot able to measure that. So therefore, this category comes under the category of the second one, which is the activities of the mind of the Buddha. And also, a few years ago, we have a story here, like when one day when Nuva Rinpoche came to the Gyaltsen, like Nuva Rinpoche came to the Milarepa Retreat Center in Germany, then that Nuva Rinpoche stated is one of his stories, that what happened was that when he was with the Gyaltsen Rinpoche one time, when they are going for circumambulations, like kind of at Sombhunath, the Nepal, what they saw was there was a dog which has been afflicted with the like a sore and the scabies, and the dog was barking so harshly, like seems like the dog nearly going to bite us and so forth. So that time, so Gyaltsen Rinpoche said, "Oh, maybe this dog must be the reincarnations, or the the bodhisattvas." So in that time, Nuva Rinpoche asked Gyaltsen Rinpoche, "Why is that possible? How could this? It seems to be very ferocious. So how could that dog be the bodhisattvas?" So that time, the Gyaltsen Rinpoche stated that, "See, look at us, by looking to him, and when they bark, it gives an opportunity to practice the patience. It gives an opportunity to to practice the compassion. So therefore, this is the conducive factor that which allows us, or which which gives us to practice this kind of patient, kind of practicing the compassion and so forth. So therefore, when we talk about here, all possible novel phenomena performs the Buddha's actions. So I think we should take these things into this kind of accounts. So therefore, we should take the Buddha's infinite performance, infinite activities, something like that. So now we can stop here and rest. We can go for the next session. 제가 난전 볼론 조바이 세벤 솔렌 조완 조버쇼 라마 공카마상와라 소르완데 조도 고제정와라 소르완 텔레 다르젠 제바라 소르완데 라마 단자와메 버젠제 로 잠벤 바벤 제드란 쳔바당 군도 zambo 대양 대신 대다 군지 제소한다로 쟁개완다다 탐제람도 산제 구숨 예배 신라 주님 민주로 됨베 겐데 메젠데 전라제 저들은 의제 만난 저버쇼 다단 군대담 숨도 사바다예 자완데 다단 심전 탐제 뉴르도 라나 메브라 양다브라 조베 찬추 림보스 토바라 주른제 시자 군제 군진 주제제 덴르 라완도인제 렌제 버제 덴바 젠데 버시루 드상 공베 안조 섬조 림보인제 마제반 지주르지 제바 냠바메 양고네 곤 배월 원라니 나니 고당한데 가세 추수 제가 지금 문을라 좀 네, 라리 추스정이야. 제가 하는 제요 나니 고다. So see you all day after tomorrow.
and we are going to have half an hour before the actual time. Thank you so much. We'll see you again Thank you, in 2 days. Kempola.